So we begin today from the third stanza of Whitman's Passage to India. I am reading the stanza first, then I will explain the meaning of this particular stanza. Anyway, so what does the poet say? Passage to India, lo, soul for thee of tableaus twine. Passage to India, lo. Here, lo means look. Look, soul for thee of tableaus twine. ট্যাবলোস এই কথাটার মানেটা কি এখানে? ট্যাবলো কথাটার মানে হচ্ছে যে টু আইটেমস অফ দ্য সেম কাইন্ড। ওকে, টু আইটেমস অফ দ্য সেম কাইন্ড। সো ট্যাবলোস টুয়াইন। টুয়াইন টুয়াইন বলতে এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে মানে যে কি হচ্ছে যে পোয়েট এখানে কি বলতে চাইছেন যে মানে ট্যাবলো বলতে যেটা আমি বলতে বললাম যে সেটা হচ্ছে যে কি যে এমন একটা কিছু যেটা খুব যে অ্যারেঞ্জড ওয়েতে রয়েছে ট্যাবলোস টুয়াইন অর্থাৎ টু আইটেমস অফ দ্য সেম কাইন্ড হুইচ আর অ্যাট্রাক্টিভলি অ্যারেঞ্জড। ওকে, সো ট্যাবলোস টুয়াইন দ্যাট মিনস টু আইটেমস of the same kind which are attractively arranged. ওকে, তাহলে এখানে পোয়েট কিসের কথা বলতে চাইছেন যে প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া লো সোল ফর দি অফ ট্যাবলোস টুয়াইন আই সি ওয়ান অফ দ্য সুয়েজ ক্যানাল ইনিশিয়েটেড। তাহলে এই যে ট্যাবলোস টুয়াইন বলতে তিনি যেটা একটার কথা যেটা বলতে চাইছেন সেটা হচ্ছে যে সুয়েজ ক্যানাল। ঠিক আছে, সো আই সি ওয়ান দ্য সুয়েজ ক্যানাল ইনিশিয়েটেড opened, I see the procession of steamships, the Empress of Eguinis leading the van. Empress Eguini বলতে কি বলা হচ্ছে যে Empress Eguini that actually means the last empress consort of France আর কি। যিনি ছিলেন যে ওয়াইফ অফ নেপোলিয়ন দ্য থার্ড। ওকে, Napoleon, the Emperor of France. So, the Empress Eguini diamond. Empress Eguini diamond is an oval-shaped brilliant diamond, which is perfectly cut. It is named for the French Empress. তাহলে কি হচ্ছে যে একটা পার্টিকুলার ডায়মন্ড যেটা হচ্ছে যে ওই এমপ্রেসের নামে ওই ডায়মন্ডটার নামকরণ করা হয়েছে, যেটাকে বলা হয় যে এমপ্রেস এগুইনি। ওকে, বা এখানে এমপ্রেস এগুইনি বলতে সেই এমপ্রেসের কথাও বলছে, দ্য লাস্ট এমপ্রেস কনসর্ট অফ দ্য ফ্রেঞ্চ। ওকে, তাহলে কি হচ্ছে যে আই সি দ্য প্রসেশন অফ স্টিম শিপস, দ্য এমপ্রেস এগুইনি ইজ লিডিং দ্য ভ্যান। তাহলে পোয়েট সেই কলোনিয়াল পিরিয়ডের কথা বলছেন যেখানে কি হচ্ছে যে কলোনাইজার্সরা, সেটা ওয়েদার ফ্রম ফ্রান্স or any other European countries, যেখান থেকে কি হচ্ছে যে তারা ইস্টার্ন কান্ট্রিগুলোকে তারা কলোনাইজ করছে বা দে আর বিগিনিং দেয়ার ট্রেডস উইথ দ্য ইস্টার্ন ওয়ার্ল্ড। ওকে, সেটাকেই এখানে এনভিসেজ করছেন পোয়েট। I mark from one deck the strange landscape, the pure sky, the level sand in the distance. I passed swiftly the picturesque groups, the workmen gathered, the gigantic dredging machines. So the ships and all other vehicles which are used by the Western world to have their trades, to enrich their trades with the Eastern world, সেটাকে এখানে মিন করা হচ্ছে এবং এটার মাধ্যমে কি হচ্ছে যে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে ইস্টার্ন ওয়ার্ল্ডের একটা যে বন্ড তৈরি হচ্ছে, পোয়েট এইভাবে এটাকে ইমাজিন করছেন। In one again different, yet thine, all thine, O soul the same, I see over my own continent the Pacific Railroad surmounting every barrier. তাহলে কি হচ্ছে প্যাসিফিক রেল রোড, যেটা আগের দিন বলেছিলাম, সেই রেল রোড যেটা কি হচ্ছে যে one of the longest railroads which are set up in America,
যেটার কথা এখানে তিনি বলছেন আর কি, এবং সেই রেল রোডস কি করছে সেটা একটি দেশের সঙ্গে আরেকটি দেশের যে যোগাযোগ তৈরি করছে। I see over thy own continent the Pacific Railroad surmounting every barrier, so that surmounts every barrier that lies between the countries. I see continual trains of cars winding along the plate carrying freight and passengers. So winding along the plate. এখানে প্লেট বলতে অ্যাকচুয়ালি একটা রিভারের কথা বলা হচ্ছে, যেটা নর্থ আমেরিকাতে, নর্থ আমেরিকার যেটা হচ্ছে যে দ্য গ্রেট প্লেন বলে একটি জায়গা, সেখানের একটি রিভার, এ রিভার ইন নাব্রাস্কা দ্যাট ফ্লোজ ইস্টওয়ার্ড টু বিকাম আ ট্রিবিউটারি অফ মিসুরি রিভার। মিসুরি রিভারের এটা হচ্ছে ট্রিবিউটারি রিভার। ট্রিবিউটারি রিভার মানে হচ্ছে যেটাকে বলা হয় যে যে উপনদী। সো ট্রিবিউটারি রিভার অফ Missouri River, which is itself a tributary of Mississippi River, which flows to the Gulf of Mexico. তা সেই রিভারের কথা এখানে বলা হচ্ছে। তা পোয়েট কি বলছেন যে picturesque group workmen gathered the gigantic dredging machines in one again different yet thine, all thine O soul the same I see over my own continent Pacific Railroad surmounting every barrier. I see continual trains of cars winding along the plate, carrying freight and passengers. Carrying freight, freight বলতে এখানে কি মিন করা হচ্ছে? Goods which are carried by large vehicles. ওকে, তাহলে কি হচ্ছে যে যে নদীর মধ্যে দিয়ে যে কি হচ্ছে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ গুডস which are being carried from one country to another country, and thus the communication gets enriched. So that is being emphasized by the poet. I hear the locomotives rushing and roaring, the shrill steam whistle. Locomotives. Locomotives বলতে poet কি বলতে চাইছেন? যে locomotives হচ্ছে যে রেল ইঞ্জিন। তো সেই রেল ইঞ্জিনের কথা তিনি বলছেন যে সেটা কি করছে যে locomotives rushing and roaring, the shrill steam whistle. I hear the echoes reverberate through the grandest scenery in the world. So he can hear the echoes which are reverberating through the grandest scenery in the world. I cross the Laramie Plains. Laramie Plains বলতে কিসের কথা বলা হচ্ছে? Laramie Plains is an arid highland in south central area in United States. এই ইউনাইটেড স্টেটস একটি জায়গার নাম আর কি। তো সেটাকে রেফার করা হচ্ছে। So I cross the Laramie Plains. I note the rocks in grotesque shapes of the Buttes. Buttes বলতে এখানে কি বলতে চাইছেন? মানে Buttes হচ্ছে যে হিলস। হিল এরিয়ার কথা তিনি বলছেন এখানে। I see the plentiful larkspur and wild onions, the barren, colorless sage deserts. লার্কস্পুর হচ্ছে মানে কাল্টিভেটেড প্লান্টস, মানে বিভিন্ন ধরনের যে 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 সমস্ত প্লান্টস যেগুলো মানে কাল্টিভেশন জন্য যেগুলো গ্রো করা হয় আর কি কাল্টিভেটেড ল্যান্ডে, সেগুলোকে এখানে লার্কস্পুর বলা হচ্ছে। I see the plentiful larkspur and wild onions, the barren colorless sage deserts. I see in glimpses afar or towering immediately above me the great mountains. তাহলে কি হচ্ছে যে এই যে রেল রোডস এর মাধ্যমে তিনি কি করছেন, যখন তিনি জার্নি করছেন তখন তিনি বিভিন্ন যে জায়গাগুলোকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি যে he can see them, he can experience different climates, কখনো হিলি এরিয়াস, কখনো তিনি প্লেন ল্যান্ড দেখছেন, কখনো ডেজার্ট। তাহলে কি হচ্ছে যে রেল রোডস কি করছে যে এইভাবে একটি জায়গার সঙ্গে আরেকটি জায়গার যে কমিউনিকেশন তৈরি করছে।
I see in glimpses afar or towering immediately above me the great mountains. I see the Wind River and the Wasatch Mountains. এগুলো হচ্ছে যে different places in America. I see the Monument Mountain and the Eagle's Nest. Eagle's Nest কি বলা হচ্ছে Eagle's Nest? It is located in one of the most remote areas in Western America. ওয়েস্টার্ন আমেরিকার একটা জায়গা আর কি, ভেরি এস্থেটিক্যালি প্লিজিং প্লেস, which is famous for its stunning views. তা সেই জায়গার কথাই বলা হচ্ছে Eagle's Nest. I pass the promontory, I ascend the Nevadas. promontory হচ্ছে যে এমন একটি মানে একটা রকি ল্যান্ড, যেটা হচ্ছে যে কি যে সমুদ্রের মধ্যে অনেকটা ঢুকে যায় আর কি, হেডল্যান্ডও বলে এটাকে, প্রমন্টারি, মানে ওই একটা রকি একটা জায়গা আর কি, যেটা সমুদ্রের মধ্যে অনেকটা অংশ যেটা ঢুকে থাকে সেটাকে প্রমন্টারি বলা হয়। তো যাই হোক, I ascend the Nevadas, এটা একটা জায়গার নাম। I scan the Noble Elk Mountain and wind around its base. I see the Humboldt Range. I tread the valley and cross the river. I see the clear waters of Lake Tahi. I see forest of majestic pines, or crossing the great desert, the alkaline plains. I beheld enchanting mirages of waters and meadows. তো এই নানান ধরনের তার যে এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে, মিরেজেস অফ ওয়াটার অ্যান্ড মিডোজ, যেগুলো তিনি দেখছেন, যেগুলো তার কাছে খুব এনচ্যান্টিং মনে হচ্ছে। মার্কিং থ্রু দিস অ্যান্ড আফটার অল ইন ডুপ্লিকেট স্লেন্ডার লাইন্স, ব্রিজিং দ্য 3 or 4,000 miles of land travel. তাহলে কি হচ্ছে, একটা ব্রিজ তৈরি করছে, মানে একটার সঙ্গে আরেকটার যে একটা বন্ডেজ তৈরি করছে। The bridging the 3 or 4,000 miles of travel. তাহলে কি হচ্ছে যে এতটা জায়গাকে কি করা হচ্ছে যে একসাথে এক সূত্রে বেঁধে দেওয়া হচ্ছে, and that is only because of the modern inventions. Tying the eastern to the western sea, the road between Europe and Asia. আর জেনেসি বলতে তিনি কি বলতে চাইছেন, যে that relating to Italian seaport. জেনোয়া বলে একটি জায়গা আছে আর কি ইটালিতে, সেটার থেকে জেনেসি। আর জেনেসি দ্য ড্রিম, মানে ইটালিয়ান ড্রিম, দ্য ড্রিম centuries after thou are laid in thy grave, the shore thou foundest verifies thy dream. তাহলে কি হচ্ছে যে এভাবে কি হচ্ছে যে দ্য ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে ইস্টার্ন ওয়ার্ল্ড যে একটির সঙ্গে আরেকটি যে ইউনাইটেড হচ্ছে, সেটার কথাই তিনি এখানে বলছেন আর কি। যার ফলে এখানে আমরা দেখছি যে পোয়েট যেটা বলতে চাইছেন যে কি হচ্ছে যে যে আর্থ এখানে কি হচ্ছে, ইট হ্যাজ বিন স্প্যান বাই এফোর্টস অফ দ্য ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড টেকনিশিয়ানস। যার ফলে এখানে তিনি কি বলছেন যে now it is for the poet to bring about the unity of the east and the west. তাহলে কি হচ্ছে যে টেকনিশিয়ানস, দ্য সায়েন্টিস্ট অ্যান্ড দ্য মডার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং that has made a bondage between the eastern and the western world by the inventions of railroads, by the discovery of the sea routes and various other means of communications. And now the poet says that it is the turn of the poet to bring about the unity of the west and the east in the realm of the spirit. The spiritual যে কমিউনিকেশন সেটা এবার গ্রো করতে হবে। যার ফলে কি হচ্ছে যে এইভাবে তিনি যেটা বলছেন যে পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট এই দুটোকে ইউনাইট করে দিচ্ছে, যে দিস মডার্ন ওয়ান্ডার্স, যেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট টাইমকে
রিপ্রেজেন্ট করছে। আর এই পাস্ট যেটা যেটা হচ্ছে যে অ্যাকচুয়াল দ্য অরিজিন অফ humanity, that is the source of our life, that is the divine life, which is represented by India or the Eastern world. Okay, so here we see that the poet sings the marriage of the continents, Asia and Europe, Africa and America. He envisions as if they are just the brides or bridegrooms who are hand in hand, uh, and thus they are making a beautiful bond. So India is seen as an ancient land which is full of wonders, full of magic, adventure, religion, old religions, and legends. যার ফলে সেখানে কি হচ্ছে যে এই সবকিছু কে এক করে দেওয়া হচ্ছে উইথ দ্য হেল্প অফ সায়েন্স, বুঝে গেল? যেখানে আহ, একই সাথে কি হচ্ছে যে পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্স মিঙ্গল করছে, আর যেখানে হচ্ছে যে দ্য নিউ এক্সপ্লোরার্স যাদের কথা এখানে তিনি মেনশন করছেন, কলম্বাস বা মার্কোপোলো, তারা কি করছেন যে ভাস্কো দা গামা, তারা কি করছে যে সেই পথটাকে সুগম করছে আর কি, এবং তাদের মাধ্যমেই এই কমিউনিকেশনটা তৈরি হচ্ছে। এবং সে কারণে কিন্তু পোয়েমটার টাইটেলটা হচ্ছে যে প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া। এই প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া মানে হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি দ্য প্যাসেজ টু স্পিরিচুয়াল সালভেশন, বুঝে গেল? তাহলে একই সঙ্গে কি ল্যান্ডস অ্যান্ড দ্য সিজ both are getting united, and that finally leads to the spiritual uh, realization of the great truth about divinity, বোঝা গেল? যার ফলে এই যে কমিউনিকেশন, এই কমিউনিকেশনটা অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে যে একটা সিম্বলিক্যালি দেখা হচ্ছে, মেটাফরিক্যালি দেখা হচ্ছে, যেটার অ্যাকচুয়াল যে গোল হচ্ছে যে স্পিরিচুয়াল রিয়েলাইজেশন, বোঝা গেল? এখানে এই পোয়েমটা কি হচ্ছে যে ট্রান্সেন্ডেন্টালিজমের যে ফিলোসফি তার সঙ্গে যে এক হয়ে যাচ্ছে। কারণ আমরা জানি যে হুইটম্যান এবং তার কন্টেম্পোরারি যে পোয়েটস তারা কি হচ্ছে ট্রান্সেন্ডেন্টালিজমের যে ধারণা, যে ফিলোসফি, এটা তারা ভীষণ রকমের নার্চার করেছিলেন সেই সময়ের যে পোয়েট্রির মধ্যে, এবং ওয়াল্ট হুইটম্যান তার মধ্যে একজন। এর ফলে এখানে সেই ট্রান্সেন্ডেন্টাল ফিলোসফির কিন্তু একটা যে প্রভাব সেটা আমরা এই পোয়েমটার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি, যে রিয়েলাইজেশন অফ দ্য সেলফ রিয়েলাইজেশন। তাহলে কি হচ্ছে, পোয়েট সেইভাবেই দেখছেন যে হিজ সোল ইজ অ্যাবাউট টু লঞ্চ অন দ্য trackless seas, and he is going to sail on the waves of ecstasy, singing the song of God. তো এই যে রিয়েলাইজেশনটা, এটাই কিন্তু যে ট্রান্সেন্ডেন্টাল ফিলোসফিকে এস্টাবলিশ করছে। So it finally represents the spiritual exploration, বুঝে গেল? So scientific exploration leads to spiritual exploration. Okay. So he expects the soul to bring about a kind of a harmony, বুঝে গেল? A harmonious reconciliation. When the soul accomplishes its journey and it faces God, it will be as if it had found its older brother, বুঝে গেল? And it will finally melt in fondness in his arms. তাহলে কি হচ্ছে যে এই যে গডের সঙ্গে ইউনাইটেড হওয়া, এই স্পিরিচুয়াল যে ডেভেলপমেন্ট, দ্যাট ইজ বিং সাজেস্টেড থ্রু দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ technology and science, which helps to communicate among all the continents in the earth.
হলো, যার ফলে কিন্তু আমরা দেখছি যে এই স্পিরিচুয়াল যে থিঙ্কিং, সেই স্পিরিচুয়াল যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং, সেটাই কিন্তু এই পোয়েমটার মানে মানে এস্থেটিক একটা এক্সপিরিয়েন্স তৈরি করছে, লাইক দ্য টু লাভার্স হু আর ইউনাইটেড ইন হারমোনি। বুঝা গেল? যার ফলে একটা মানে এ কাইন্ড অফ মিস্টিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স অফ ইউনিয়ন উইথ গড, এ কাইন্ড অফ mystical experience with the experience of the union with God that is being suggested in the poem. বুঝা গেল? যার ফলে কি হচ্ছে যে the poet reflects the nature of God as a transcendental deity. So God is a kind of a transcendental being, এবং তার সঙ্গে ইউনাইটেড হওয়াটাই মানে হচ্ছে যে to transcend the material world and to be blended with the world of idealism. And thus, by understanding God, by realizing divinity, the poet will be able to comprehend himself. So, to realize one's own self, and thus to experience the complex relationship with time, space, and death. বুঝা গেল? তাহলে কি হচ্ছে যে সোল ইজ হিয়ার সিন অ্যাজ এ ভাস্ট অ্যান্ড এক্সপেন্সিভ কাইন্ড অফ থিং which is finally united with the divinity, the divine reality. Okay, so it finally reaches to the divine reality. So kind of mystical experience of union with God, of merging with the divine being. ঠিক আছে? So it is a kind of a passage. It is more of just a passage to India. Okay, যে শুধুমাত্র যে ইন্ডিয়াতে বা ইস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে পৌঁছানো এইটুকুই নয়, এর থেকে অনেক বেশি কিছুকে মিন করা হচ্ছে পোয়েমটার মধ্যে দিয়ে। So it's a kind of a challenge, the challenge of a spiritual journey. বোঝা গেল? যেটা শুরু হয়েছিল কি যে কলম্বাসের যে ডিসকভারি অফ আমেরিকা, তার মাধ্যমে কিন্তু এই জার্নিটা শুরু হয়েছে, এবং যেটা ফাইনালি পোয়েট মনে করছেন যে তিনি ইমাজিন করছেন যে সেটা ফাইনালি এস্টাবলিশড হলো, যে এই ইউনিয়ন উইথ যে ইস্টার্ন ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড, সেটা কি হলো বাই দ্য ইনভেনশনস, মডার্ন ইনভেনশনস, এটাকে তিনি বলছেন মডার্ন ওয়ান্ডার্স। Thus, the passage to India is a journey of man through the seas of God in search of an ideal. Yeah. So, thus the poem presents the final evolution of the symbol of India. The symbol of India, যেটা হচ্ছে যে spiritual salvation or realization of God. যার ফলে এখানে কি হচ্ছে যে 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 দুটো ওয়ার্ড এখানে পোয়েট ইউজ করছেন টাইটেলে, একটা হচ্ছে যে প্যাসেজ আর একটা হচ্ছে ইন্ডিয়া, দুটোরই কি হচ্ছে একটা সিম্বলিক মিনিং তৈরি হচ্ছে। সো বোথ হ্যাভ আ সিম্বলিক সিগনিফিকেন্স। বুঝা গেল? ঠিক আছে, তাহলে আমাদের পোয়েমটা আজকে এখানেই শেষ হলো।